Marriage is said to be blessing from God, and its reward is the fruits of womb that expands the family as a result of new offspring from both couples. Hundreds of people, including national ministers from the Sudanese government and South Sudan, Director Generals of National Security, and the President of Sudan, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, converge on GI Hall at the airport premises in Khartoum to attend the wedding ceremony of the Presidential Advisor on Security, Tut Kew Gatkuak. It was a very colorful and a sweet day, as large, beautiful decorated tents and flooring have been erected on lawn where the reception was held. The doors to the barn opened as the bride Achol Farouk Akasha and Tut Kew Gatkuak walk hand in hand to the altar where the ceremony to be performed. As part of the ceremony, Tut Kew Gatkuak and Achol Farouk Akasha both managed to hold it together to seal the deal with putting on their marriage rings and a kiss to robust applauses. They stepped out of the gazebo and embraced their families. President Omar Hassan Ahmed al-Bashir, who described Tut Kew Gatkuak as one of his sons, gave a brief and touching speech of just how wonderful this marriage could be in building up the shaken relations between people of South Sudan, especially the Dinka and the Nuer communities. Bashir wished Tut Kew Gatkuak and Achol Farouk Akasha a life of happiness. أن الخلافات في جنوب السودان هي قبلية أو عرقية، لأنه كلنا نعرف أن ابننا توت gatkuak وبنتنا ديل كل واحد انتماء بينتمي لقبيلة ولخلفية مختلفة، لكن جمعنا أول حاجة الوطن الكبير، وجمعنا إن شاء الله حب بين اثنين، لكن هو بيمثل نموذج لعلاقة بين أسرتين، علاقة بين قبيلتين، علاقة بين كل أهل السودان الموجودين هنا معانا في القاعة. طبعا بالنسبة لي توت gatkuak واحد بعتبره واحد من أبنائي، ناس تكلموا عنه البشير من ميوم، وبالتالي من بل، فده ارتباط قديم وعلاقة قديمة، نتمنى له التوفيق إن شاء الله، وأنه يجمع بيناتهم إن شاء الله، يعمل المحبة ويدون الذرية الصالحة والعيش الهني الكريم. أنا بقول للعروس العريس ده لو مشى كده لفة كده ولا كده بس تبنيني، وأنا إن شاء الله هرجع في المساء السعيدة. Lich Paul from the bridegroom side and a Professor Moses Machar from the bride side believed that Tut Kew Gatkuak and Achol Farouk Akasha marriage could create a better and close relations between Sudan and South Sudan, as the father of the bride is a Sudanese of origin. ونحن مبسوطين جدا سيد الرئيس عشان انت شرفتنا وانت من ابنائنا. التاريخ ما برحم انه كل الضيوف في الدنيا هنكون عايشين، لكن التاريخ للاجيال الجاي انه عمر بشير من ابنائنا. فرحتي في زواجها وعشان لما السودان الكبير كله في مال واحد، فنتمنى توت kew Gatkuak مني وأجول فاروق عكاشة يكون عندهم عيال ومال، وهيكون أنا متأكد النتيجة هيجي منهم هيكون راجل يمسك دولتين في المستقبل القريب إن شاء الله. It unites Mayom and Yerul. As we all know, Farouk Akasha was born in Yerul.
Presidential Advisor on Security Tut Kew Gatkuak and Ashol Farouk Akasha wedding could be among the best ever marriage ceremony in Khartoum, as the dinner was delicious, as you may expect it, followed by a few hours of energetic dancing as dominated by best Sudanese musicians including Kamal Tarbas performed best of their songs to the bride and the bridegroom. Gori Anthony, SSBC News, Khartoum, Sudan.